ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii nọ n'ọkwa Mozis, ya bụ na-emenụ ma na-edebekwanụ ihe niile ha na-agwa unu, kama unu emekwana omume ka ha. The scribes and the Pharisees occupy the chair of Moses. You must therefore do what they tell you and listen to what they say, but do not be guided by what they do, since they do not practice what they preach. Okwu anyị nụrụ kịta si n'ozi ọma nke Matiu dị asọ dị. Otito dịrị Jesu. Ozi ọma a dogodoro ozi ọma na-akele sọsọ ndị bishọp na ndị fada, maka na ọ dịka ọ bụ anyị bụ ndị nọ n'ọkwa nkụzi bụ a na-asị n'eziokwu na ọkwa anyị nọ na ya bụ ọkwa enyere anyị, ma ihe anyị na-akụzi bụ ihe anyị tochiri ịkụzi n'ọbụ n'omume anyị adịghị bụ okwu ọnụ anyị. Mana ọ bụghị sọsọ anyị bụ ndị bishọp na ndị fada, ọ bụ ete ndị ụka niile n'ụwa niile, maka na ọtụtụ ndụ nọ n'ọnọdụ nkụzi na odidi mara ihe dọọ ya ga na-eme ma ihe gara ga otochiri, mana ma ihe na-agwa ya ndị ọzọ ma ihe na nwoke emeghị. Ihe m na-arụta ka kere ụzọ bụ nke mbụ bụ na onye nọ n'ọkwa otochiri nọ na-arụ ọrụ otochiri ịrụ, na-akụzi ihe otochiri ịkụzi, gegide ya nchi ma iri ọsị gị mmemme. Example, ma ị yara fada na bishọp, ma njekwuru ndị dọkịta, ije ụlọ ọgwụ ma nwere chi na-eme gị, dọkịta nelegide gị nelekpe oge, ma ya bụ dọkịta na ọha le mara na ọmara ọgwụ, onye na-egburu gị ọsọ gị na-eshi ha na-eme gị n'ihe kpatara ya ahụ bụ mmanya. For instance, o nwere njikọ omume aka etigbu ndị nwunye ha ma ọ bụ na-akparị ha na-amụtaghị nwa, ma ị na-achụ ha ịmụta nwa bụ oke mmanya. Dọkịta ọsọgọ na-eshi ha ji gị na-aja anụ gị ọgwụ ya, na tupu ọgwụ ya na-anọ gị enwemi ọja abanụ gị kwụsị mmanya. Isi anyị sa mmanya bụkwa m ole ma ndụ ghọtanụ m. Ishibe dọkịta ọgbali jee goro ọgwụ kperi, jee ma ije bụ ọkada hụma mgbe dọkịta nọ n'ebe a aṅụ mmanya. Ma ọ bụ dọkịta ọsị ga-esele siga na ọ na-egbu ekpere obi, na ọ na-egbu lungs, mmanụ ga-emekebe be anyị maka na hit karịrị rekaba anyị a. Gojiri nwa ga-esele siga n'ihe ahụrụ n'obogo kịta, ga-esele siga chacha, ọsị gị ka ya bịakwa ọkụzube na kọrịdọ
kpaa machis ma esi ga nke Jesu na-asị gị ọ bụrụ na dọkịta onye a bụ dọkịta ọ bụghị ndị a na-eji arụgide ọrụ dọkịta ma ha bụghị dọkịta ma ọ bụ ọrụ nọọsụ ma ha bụghị nọọsụ na ọ bụ onye jere akwụkwọ gụma maka dọkịta ga-abụ dọkịta nweta satifiketi eji arụ ọrụ dọkịta onye ga-advaịsị ji achị gị ndụ sogide n'ịhụtara ọgụ na aṅụ mmanya ọ sị ga aṅụle ese siga esele ma ọ bụ eri anụ bụ ụgọdụ mmanụ nwere nke ọ bụ anụ na-evute nna m ọbịa nwụle gị na-eshi mmiri ya mashi bụ arthritis n'ikpụrụ ụkwụ na ankụl ya mgbe ihe n'ikpụrụ ụkwụ na mgbada ụkwụ ya na-enye nsogbu oru mgbe ha bịara mmemme na ha hụ mma n'obodo oyibo be m sile ka ma njeri ọma ndị ọnya mbụ dọkịta ma ha nnelemene m nne m na nna m marọ ihe na-eme ha na ọgwụ ha jiri dọkịta enelegide na m nnelekpo ya saịn ihe na-eme ihe okiri bụ gout ma ihe ọ bụ n'igbo si ya na o nwere ọgwụ na ọmne gị ji ebelata ka na ana ga-eriela n'eka nụmana nna m gbara nta anyị latakwa apata nri ọsịgide anụ pepsi ọkwa dọkịta ọsịga erila anụ ma ọ sị na ọ dị dọkịta amaghị ọrụ ya anụ ya rije mgbe nke a bụ nwa nchi tentale ya gbara bụ ọ ga-eme gị eshi ha bụ ọcha ya gada 83 years bụ anụ ji eme eshi mụpaa ya anụ na dọkịta amaghị ọ n'aka dọkịta maria n'aka Jesu na-asa anyị onye nọ n'ọkwa o tochiri nnọ ji ọtọriti enyere ya arụ ọrụ ya don't look at his conduct as your own excuse. O nwere one fada na-akọrọ m akụkọ ihe mere na Rome ndị ọnya si Germany bịa nete eme ha bụ moto ha bịa erute na họteelụ mgbe ha tochiri nnọ gaheteghe gị na-achọ mgbe ha ji apak ga hụ ego mgbe ha ji apak mgbe ha hụmara onye polisi jụm onye polisi wee ma anyị nwere ike ịpak moto bọsụ ha unu chọma mgbe edere free parking ma ọ bụ mgbe a na-ede parking na na-ede ha na-ede n'egbere họteelụ a bet ya na onwe ya hụdụgo parking na mgbe a pakịrị moto nke ha nwoke gị na-agbagite okokoro be nwunye esi ya ị na-agbagite dị n'okokoro aga na ma ya hụ emaghị mgbe anyị ji apakị ọkwa polisi pakịrị nke enwabe ma ime onye ọzọ paakị a na be nwoke si nwunye ọgwa mama anyị mgbe anyị tochiri paakị isoro ihe paakị ahụ bụ oviriri nke egbali ọbịa jide gị otito dịrị Jesu ya bụ nọmba 1 bishọp na fada ọkwa ha nọ na ya bụghị ha tiri onwe ha na ọ bụ ụka Kristi tiere ha ebe ọ bụ ụka tiere na ọ bụ Chukwu Jesu na onwe nyere ha ọkwa like the Pharisees and the scribes. They occupy position of the teaching authority. Unu gere hands. Ihe ikwere nkwa na baptizim bụ ige ntị n'okwu nke nna anyị dị asọ bụ ụka. Ma nna anyị dị asọ bụ ụka nwere ndị oshi n'ọnụ ha agwa anyị okwu tọgide ntị ma ịnụma ma irie ha kara ije nyogide ga bishọp na fada na-eme ọrụ ụbọchị mgbe a ga-ekpe gị ikpe
na Jesu na asị gị asịla na ahụrụ m mgbe bishọp mmeri maọbụ mgbe fada mmeri n'ihe ọja ajụgo bụ gịnị bụ akụziri gị gịnị bụ akụziri gị. On the other hand, ọ bụgogo bụ ọdọ n'iso onye ahụ general ihe ị na-asị m mmemme ị na-emedie ọ bụgogo bụ ọdọ. Listen to what they teach and observe them, but don't behave like them. Unu mara na ọ bụgo oge niile be Jesu na-akwado ndị Pharisee na ndị scribes. Matthew chapter 6, no nwere mgbe ọ sọrọ ndị apọstụl ya had careful maka nkụzi asị ndị Pharisee and the Sadducee. Ha chee na ọ maka na ha ejighị bread. Beware of the leaven of the scribes and the Pharisees. Sometimes he presents them as those who are not teaching what they are supposed to teach. But here, the emphasis is so long as that person is acting upon the authority and with the knowledge he rightfully possesses, listen to him. Onye ọzọ nwe ikpe maka omume. Number 2, gụnwa bụ bishọp bụrụ fada na ndị ọzọ nọ na nkụzi okwu adịnaka. Gide ni magburu marụ teni na akụzi ndị ọzọ ma o ruo n'omume ọsha. Ọ na-aba anyị jee meeting ndị bishọp mọgụ n'aka ma asị m nne m ga-eme gịnị mọgụ n'aka ma agara ebe ụmụnnu na-echi fada wee dị isi ike n'ụlọ ọ bụ iziri ike ọ bịa chiri fada nọ ji emishi. Sometimes when ndị aga ga-azụta ma ọ bụ ndị fada na-echi bishọp fada dị isi ike ọnwa chiri bishọp ovulekisi ike ehu na ebe bishọp. Anyị jee meeting ndị bishọp o nwere ndị a na-agba ụgwọ asị aja anyị ịkwụlekwago ụgwọ anyị ketere maka a na-eke ihe unu na-eme mkpọtụ gịnị ha na-ekele grade ọ bụ mgbe unu bịara meeting ndị bishọp na ụmụama na-aba mba maka grade a na-ekekpo ụfọdụ sị na ha akwụgo n'ihe ekere ha karịrị o nwere mbọ ga-adịghị o nwere onye ego na-amị na be. So n'ọmụnị anyị na-ebe ndị bishọp na-eji ejide onwe anyị bụ ọbịa bishọp arịọ ịmara ugboro abụọ ma ọ jụ na-akwụgo asị anaghị ibidogoji agwa ndị fada gị niile eji ụgwọ anyị ga-eke agwa ndị fada gị niile ga-akwụ ụgwọ anyị ketere ọsị mgbọ m isi debe ndụ ma achọghịrị mgbe a ga-esije weta goji akwụ. Ị na-asụ fada na ndị parish tọta ma ata ego asị gị tọta na mgbe ọzọ ịjụ na ịtọta gị bishọp. Example be m nye na ọ bụgo sọ ụtọ. How come that you teach others morality, what they should do to go to heaven? He said, no, we have ije megide ma ije n'igwe ma ị negide gị na mgbe i chere ihu bụ exact opposite. Jesus tells us that is very deceptive, but gụnwa bụ onye na-ahụ ya esole mgbe ọ mawọrụ jegide ya bụ tadan n'ọbụrụ. And then he condemns at least 3 things. Number 1, that they tie burdens on people that they cannot even lift hand to carry. Mgbe a na-asị mgbe m chiri bishọp ọhụụ anyị na-azọ ajeli onye nwa ya lụrụ di maọbụ lụrụ onye enyi ma ha gbaga akwụkwọ sọkwụchi ya oriri dị asọ. M sị na atochikwa gị na-aja akwụchi ha oriri dị asọ
maka na ọ bụghị nne na nna so ụmụ ha gbara akwụkwọ onye ọma ọlụrụ katọlik ọlụrụ anglikan ọlụrụ pentikostal ọlụrụ muslim ọlụrụ ị na-agọ ma ọ bụrụ onye enyo ha ebo n'ebe onye ọzọ ma ọ bụ jee kpote nje omebo na ọ bụghị nne ma ọ bụ na ya si amịmị họm unless ma anyị chọpụtara na ọ bụ nne na nna kwadoro ihe saa kwụsịla nne na nna kọmunion saa atala mmadụ ahụhụ ya ọ ga-eme gị ụfọdụ ndị fada m sị na ihe a bụ skandal ọ bụrụ na nne na nna negide nya nwa ahụ gada ebu ndụdụ skandalọs na-etochirịta ha ahụhụ ka m si ha oke na nkweri na kọndishọn m ji eji ekwe ebo na onwe mefada na-ehu nwa na nchi na-eme ihe ga-adịghị nkwụsị ya ịka ụka ya sị na bishọp ụmụaka ka memsa ma anyị ile ebe onye bụrụ fada ga-abụ nna na ebe nna nke ọ bụrụ na ọ dị easy for fathers and mothers to force their children to be good Christians, it should also be easy for me as a priest to force my father, my mother, brothers and sisters to be good Christians. If that is not the case, let us use the same principle for all of us. How do you tie the burden? So onye ọzọ bụli ma ị nwarịta nwa ma ọ bụ ị na-achọ all the titles in this world just to be recognized mgbe ị nọle. If you are not recognized, ma na onye ma ahụjuru anya. Whatever you do it just to be noticed. Akwa hụrụ ihe a o nwere ya na-eku protocol na Nigeria. Fada Ikechukwu eze mgbe ọ ji nta ekele ndị mmadụ ya bụ okele bishọp okele ndị fada ndị dinarị anyị ndị fada shi dinarị anyị bịara abịa ndị fada ga-eshigo dinarị anyị ndị fada bịara late ọya dum okele ndị nne ndị nna ndị kwaya ndị katit ihe gị na-ewu ndị sista maka na na-echezere ọgụ na-atụ ha n'ọnụ maka na na-echezere kele ndị chọọchị wọda kele ndị mass servers kele ndị altar guests kele ndị scout kele ndị mod ọsọ anyị onye m chezoro na-ekele nke gị ka why everybody is waiting to be recognized. Everybody. Sometimes we say we don't care. We are humble. We are detached. But that is only a pretense. I'll tell you a story. And it is a true story. Onye meri ha onye Korea and o deri edene akwụkwọ. Snobia Meko. This man by an Austrian, onye Austrian man of a Jew, a great professor. And by the Second World War dara na-egburu nwunye agha dagburu ogeji nwayọ achọ onye ọzọ. He had become a famous professor in Vienna. And the man then got very short and all the game. And also now marna the game may I didn't. So get a young meko. Also know where on about a boy to go and deliver paper. May I let Allegonia you on a child girlfriend. A girl she will marry, a woman she would marry. A boy to come and deliver any paper. The gas no be a lecture no bula. Obolo Biana University, a lady, or like Unemania, or Jitun, or Tunity small, or Jumaya, Moloma, the Oceania Legate. Osiaga Marmaka, this famous professor, Anik Victor Frankl, Oceana Magtonyob. No women, but she had no hand of Namagonyob, Oceano, Obedabenia lecture Nubula. Go bia my Jimmy Menoma lecture. Frankl wena akawa
na the girl kwere sori ebia na ya chọkọ n'oche na ya na-eje na azazi ya na the girl tukuru na azị. Make the introduction. As is there now, I'm glad to welcome our lecturer, the brilliant, very proliferous writer, the great Victor Frankl. Yashimbo Mubali like this. The woman gonna say, Obodonyum Nano. Is that humility? Kind of strategy. Oh, we're doing humility in us na man of strategy. Just so when I say, so when he's telling us, don't call anybody father, don't allow yourself to be called rabbi or master. It is not about the titles, because we know those titles were still used in the Bible. Some of our Protestant brothers may use it as an argument against us. You call him Reverend Father. The Bible says call him Mother Father. Jesus don't call anybody Father. They prefer to be called pastors. But you know, in biblical tradition, to call yourself pastor is to make yourself equal to God. The Lord is my shepherd. The Lord is the shepherd of Israel. So to call yourself pastor, shepherd is already to make yourself equal to God. When Elijah was being taken up to heaven, the second book of Kings, chapter 2, Elisha saw him and shouted, my father, 2 Kings chapter 2, verse 12. Paul himself told the Corinthians in his first letter to them, 1 Corinthians chapter 4, even if you have 1,000 guardians, you have only one father. I am your father. I begot you in Christ through the gospel. It's not about that's not the problem. No, but be careful about attachments to titles and personality cult. Oh, we're in the garb, father, bishop, pastor, man of God, woman of God, behenefe, not be Jesus Christ. Personality cult. By the way, ndale na asige kile Reverend Father, nehe na zakwa daddy, mono marne daddy the more tight than even father. I know when they make the daddy. They disobey the church, nehe soko daddy. They disobey God, nehe soko daddy. They leave the blessed sacrament on the altar, nehe soko daddy. Daddy, carry go. Daddy, carry on. Daddy, carry on. Daddy, kono home dalagano. Tegibonya daddy ko. Jesus is telling you, it is not about that agent of God's blessing. Some people will remain agents of God's grace and blessings in your life, but don't focus on them. Don't allow them to keep your attention. Think of the person whose agents they are. And that is the only way even you will not be scandalized. Obrune mar. Niya lilonya na arnendogo. Bono kwer. Mechukusini me na arianendogo. Onwe mego okwu kpọrọ ya ọdaga n'ihe iji eme biti ya n'ekpere na ọ bụghị si na nke gị ekpo ebe daddy dara anyị magabaga. It is about titles. We are so attached to titles that even preachings now, homily, even Catholic now, even among us, the bishops, we want to begin a homily. We begin with Your Excellency, Nihu Jesu Christ.
Very Reverend and Most Reverend Nihu Jesu Christ. Right Honorable Doctor. Uwabana akpogda ogarigana go welcome address no buju. Nke ga-emele ma oji eme very soon ma ọ bụrụ na anyị akpachaghị ịfụta niile ekwu okwu Chukwu kpọgide protocol ofu onye polisi weta akwụkwọ bịa tinye gị na ịkpọle gị sinetọ mgbe na-ekwu okwu Chukwu. For heaven's sake, protocol is not a part of our preaching. Recognition of the people in the church is not part of the preaching. We welcome everybody, as Jesus told us, as brothers and sisters in Christ. Because if we draw too much attention to our positions, we create division and the possibility for confusion. That is the message. Kai jirinu nwayo. Kai believe telling you. Maka in the final analysis, we are all God's children. And if we are all God's children, ihanyebo brothers and sisters in Christ. Ihe mere in God's children, our baptism in Christ. That was brothers and sisters in Christ. Don't you get like that? But then, that does not make us fail to recognize the special role people play in our lives. Just as today we are recognizing the special role Saint Patrick played in our lives. As Catholics in Nigeria, we are all spiritual grandchildren or great-grandchildren of Saint Patrick. The story of Saint Patrick is a story we should pay attention to. Makana ndụ onye otu Kristi gbara mbọ ihe a ya akpọ ya saint ma anyị mara bụ ka anyị na-ede anya na ndụ ya na o nwere ihe anyị ji amụta na ya. O nwere ike ọ ga-abụghị ihe niile o meri This young man was from a very wealthy family. His father even had slaves. Invaders, warriors from Northern Ireland. He was a British, from Britain. And Ireland and Joka. And the Britain before the name Joka. And they were made up of different tribes warring against each other. And tribalism, or an African thing. Tribalism is an English word. And why were they fighting? They didn't see one another as brothers. There were many Christians, and the Christians in Britain we are evangelized by a bishop that the Pope sent, St. Augustine of Canterbury. They were pagans. Na goma and those warriors who captured St. Patrick, along with some slaves of his father, took him, kidnapped him, and made him a slave in Ireland. He was there for about 6 years. Among a people who did not know Christ. Somehow God helped him and he escaped. And by that time on a captivity at Tahoe, one thing happened to him. His faith in God was deepened and he acquired a habit of prayer. So Goyatar and the mother was very close to the monks. Eventually he came back and became a priest. When he became a priest, he had a desire to go back to Ireland and bring the gospel of love to them. And that desire was fulfilled when he was made bishop and sent as a missionary to Ireland.
These same people who wanted to keep him in slavery, he went to them to proclaim liberty from slavery, to bring light to those in darkness, to bring freedom, to bring knowledge. No man and dialogue, they were savages, ignorant, violent tribes before St. Patrick came. And what did St. Patrick do? Oh, Nemerenya get it, place that. So now he started schools and monasteries. No walk He started schools and monasteries, prayer education, and was going up and down. At the time, several times, they were even captured and thrown into prison, but he persevered. Oh, we're one tribe in Ireland they made that time. Oh, one night or hardly now. Some of these things I know, but men are lying up again. On the Marian Bego, thousands of years, don't insist on doing the wrong thing just because your forefathers did it. Onwere uchicha na-asị na ihe ga-ahụba ọkụ maka na o nwere ọkụ ha na-ama ebe ọkụ mma oriri ihe that year ga-adakọ dalaga n'Easter Vigil Holy Saturday ọkụ adịghị na the whole tribe Patrick ji mbeneja ahụbama ọkụ Paschal light Easter Vigil kemendo ka Son of God, the light of Christ. And the who as fast as normally say, ni mekete hubama that de ne now. Imemenka ne now. Patrick hubamok. In negde me Patrick mu. Ogan work. Ai asabi abukwa na homo n'ụzọ nwoke ma so ihe ọ na-agwakwa anyị n'eziokwu dokwa. But especially love that he showed and education. Love that he showed and education. He challenged their pagan worship, their idol worship, but paid attention to their culture. And he labored to look for whatever he will find in their culture to help them to understand the gospel. Inculturation. I na asunu na nwere ndị otu inculturation. Aba shine mabam na anu ne some inculturation societies commissions na parishes. Ba ọ bụrụ na nwa egbo eji aka manụ ndị inculturation. Egwa ma ga-ego olije wete abịa elile ego nye nwụrụ na ọ bụ ya bụ inculturation. Ano nwere ndị chere na ọ bụ anyị bụrụ Ukorodo Mobo Jile, I take the no loca, no Gabia inculturation. Moboru Goshan, Ekuma, inculturation, Bogo Mae Quanobu, Umagal, Temo Done, Powder, Lenzunania, no inculturation. There is nothing as painful as ignorance. Concert time by on elementary schools, and ignorance is a disease. Ignorance is a disease. Inculturation me cho ihe eka chukwu dnaya no menalun. Na agwa anyị ma eziokwu maka chukwu maka mmadụ maka ụwa. Iwe ji bebe ya na eziokwu maka chukwu maka mmadụ maka ụwa Jesu gwara anyị ma ndị mmadụ ghọta ya ka ghọta ụka. You evangelize your culture and allow your culture to be a vehicle for evangelization. Patrick tried to do that in Ireland. And because of that, he is the patron, pater, father
He is the spiritual father of Ireland. But when he was doing what he was doing, sacrificing his life, he wasn't looking for title. Onah tanu munne ahụhụ ga-eji aga baa uru. Megburu ndị ahụ ta na ahụhụ jizere aka ahụ. Si ana sere gnechite azanna na Ireland. Onye na-azọ ihe niile azọ, o nwere ndị ọ bụ seminary ansọ bụ oru nhe. Na ha ji eke ihe mmanya na sichi mehe fada. Unu marni meri. The last time I mere zine edasi sang. Ndị nne ho na ma geji zokonia a na-azọ n'ibe zine. Nne moso onye na-echedu ma echime ya ezinne echi ọ bụrụ ide jọ nne n'ebe nke na-eche ma echime ya ezinne echi ibride John in azoni agana ndị parish esega mama nje na enwe na-eme danyo yi biaka ma nrioma fada ma oko igu galand ndị ezinne au baraka na abochi ne igbajokowe to refuse recognitions from your brothers and sisters may be another sign of pride, not even humility. Ano no nwere ndị sị na ha karịa mezi nne na ọ bụ nemrọ bịagide na menchi unu nemrọ na ahụhụ eme onye chiri fada ma ọ bụghị dikin onye jụrụ dikin si na ọ bụ fada ba chọrọ because all we want is title. But if you are living a certain life, people will notice it. I don't be done to mob, they got them, and they will keep recognizing, remembering. Ahuhunya atara, I Japonia, na mobune. St. Patrick is an example for all of us, especially in the missionary zeal. And ahuwa taria mbon arorunki. Je chetena anyị na ọ bụrụ na o nwere opposition anyị na-enweta kịta ma anyị na-agbasa ozi ọma ọ dị normal. You cannot invade the territory of Satan and his angels or spirits and expect them to clap for you. They will fight back. And mengwamunu one instrument. Let me tell you one instrument Satan uses a lot to fight you. Lies. As God, Jesus called him father of lies. Ina bambo ozoma Kristi na-aga n'ihu n'obodo gị na parish gị na diocese gị echoma as aja arụbute wotọkwasị gị. O nwere mgbe ọ ga-adịghị fada na-eke ma ọnwụ na parish ebo yoshi nwanyị ọ na-abụ temi na-abịa tanwụ na ahụ ọ bụrụ na o nwere ozu a na-eje n'ụlọ ụka na ọja anụ ma ọ hapụkọga ozu nke debe di ya na ụmụ ya asị gị ma gị ejikọrọ ya na fada ọ bịa ya na-eje ụka asụ and then the very first thing you will want to do is to abandon all these things. Lies. The next one, especially for priests and bishops and sisters, but disobedience. Patrick remained obedient to the Pope in spite of all the persecution. When he needed help, he asked the Pope sent help. He visited Rome, but still went back to Ireland to suffer. Once you get a little gift, obero ninye, charism, chukunyerigu makanzuko ya, father said, sister, bia, brother, bia, nekwe kaishe me no ka, sini have jealousy. Father adigo charismatic, onwege monso. The same thing, ebo father, isini nwere onyinye. Bishop said, see the way we do it in the church, jealousy. What does he want? Isn't able bishop need a very gifted Pope? He said he's an anti-pope.
disobedience to constituted authority in the church, those who occupy the seats of Moses, legitimately you refuse to listen to them. And then lies. Ihe abụọ nwa na-abịakwute onye na-ata ahụhụ maka ozi ọma. But if we persevere, as Ireland, through the message of the gospel, and as Britain, through the message of the gospel, Italy, through the message of the gospel, Germany, France, Spain, these were all violent ethnic groups that didn't want to stay with each other. But the love of Christ in the gospel united them, and they became one powerful force for good in the world. Selfishness and greed, they had their own problems and challenges. They were not saints. These countries enslaved other people, yes. Colonized other people, yes. But those are failings of humanity. Because if you focus on the value of the gospel, you see the effect, positive effect it had in their culture and in their individual lives. And this is what the gospel should do for us now. Feast of St. Patrick. Not only for this Deanery, but for our entire diocese and the entire church in Nigeria. Let us imitate St. Patrick, and with the help of his prayers, in all humility and perseverance, carry the gospel to our brothers and sisters who are in darkness. Ọ bụrụ na anyị enwe nsogbu, ka anyị mara na ọ dị normal, na-arịọ Chukwu ka onye anyị gracia anyị ga-eji kwudosie ike. Ka anyị kwe ka ndị otu Kristi si n'ọgụ maka ife Chukwu, fa tụfuru ndụ fa maka Jesu. Kita fe nwa ṅụrị ebe